as a learning thing. No, actually, I had to say that application is a learning thing. What you say is that this application is and he cannot make such an application before it's taken off. The application is reasonable. He opened either the door or the window, and something fell off. You heard the word space out. Is that true? Space out kwa Kiswahili ni nini? Songa. Nilisikia. Ndivyo nilisikia. When he was in court, he said in one that the driver had a red hat, while in the other he said the driver had a brownish cap and black jacket. Was not getting any instructions. He knew where he was going. Would that be true or false? Na mwanahabari kwamba tuelezea kwamba dereva wa hiyo gari hakuwa anaelezewa mahali anaenda, alikuwa anajua mahali anaenda. Ni kweli? Hiyo ni uongo. The journalist also told us mwanahabari alituelezea kwamba that driver, huyo dereva, according to him, was part of the abductors and killers. kwamba alikuwa kati ya wale wauaji. Hiyo ni uongo. Now, you said you had either the door or the window come down. Tuelezea kwamba ya either mlango ikanguka ama dirisha. And something dropped. Na kitu ikanguka. Was that at Olari or Nyangwesu? Ilikuwa Olari ama Nyangwesu? Ilikuwa wapi? Olari ama Nyangwesu? Ilikuwa karibu na Olari. That's before you get to Olari. Kabla ufike Olari. Ndivyo. And Jack, use that rotation. Lazimia barabara kiasi. Before Olari. O-L-A-R-E. When you leave Homa Bay town, you get to Olari, and after Olari, you subsequently get to Nyangwesu. Is that correct? Ukitoka Homa Bay unafika Olari. If you're leaving Homa Bay town like you're going to Kisumu, you leave Homa Bay town, you get to Olari. After Olari, you get to Nyangwesu. Ukitoka Homa Bay unafika Olari, alafu unafika Nyangwesu. Kwanza mimi situmii barabara kila siku venye umesema. Is that true or false? That from Homa Bay to Kisumu, you get to Olari before Nyangwesu. Ukitoka Homa Bay unafika Olari kwanza kabla ufike Nyangwesu. Hiyo ni kweli ama ni uongo? Ni ukweli. Grado. Unajua grado? Unajua grado? Mimi najua grado wengi, so sijui unasema grado gani. Grado Ochol. Anaitwa grado Ochol. Mtini.
Grado Kitine Ochola. Hiyo Kitine Ochola sijui. Mimi najua kuna watu najua wanaitwa Grado, lakini hizo jina zingine sijui. Siwezi jua mwenye unaongea juu yake. Ulisema wakati ulienda kuona Kaspa, Grado alikuja akakusimamisha. Kama umesahau? Hiyo nimekumbuka, lakini unajua ukisema Grado sasa mimi huyo Grado mwenye najua anaitwa Grado. Ni sawa. Yeye namjua. Anaitwa Grado nani? Mimi najua ni Grado, hiyo jina lingine sijui. Na unajua yeye ni mshahidi kwenye kesi. Sijui. I want to take that Nairobi statement. Crash. Page. If the court deems it fit, in response to the application. Now. But if you say, because you can't say yes. I've never used that road again. Ever? For it was 2011. For the last 20 years, I have never said whether it has been done. I have never. Now been but it's scary. Oh yes, yes. No, those are different. Those are different. The one that came out with the stick was delivered on 20. The DPP applied for one place. When they came to then now yes, no, that's the case. Then the DPP saying, I don't have an objection. I am actually supporting the ratification. Made by Learned Counsel Mr. Sagana, Mr. Uganda, and Mr. Ongoya in opposition to the said application. Having done so, I take the following view of the matter. I agree with both the prosecution counsel, Mr. Mulama and Mr. Ongoya's submissions that the allegations by the witness, if true, are serious because they would amount to interference with witnesses, which in itself is a very serious matter that this court cannot take lightly, since it goes to the very root of the administration of justice. To take any action on such allegations, they must be substantiated by evidence, which has not been done in this case. The prosecution cannot, in all fairness, expect this court to give any directions or any order on the basis of mere allegations or statements from the bar, or to conduct a mini trial for the purpose of establishing the truth or falsity of such allegations. This is what the prosecution ought to have done before making the application.
as correctly submitted by Mr. Oboya. Interference of witnesses is one of the offenses established under Section 117 of the Penal Code. Anyone suspected of committing such an offense should be investigated in the usual manner and appropriate action taken by the law enforcement agencies. In my view, no good basis has been established by the prosecution to warrant intervention by this court by way of ordering investigations in the manner proposed. Regarding the prayer that the court directs the Director of Witness Protection Agency to make a fresh risk assessment pertaining to the current witness, such an order, if made, would be tantamount to making an application to have the current witness reconsidered for inclusion into the witness protection program, and this would fly in the face of Section 5, subsection 3 of the Witness Protection Act, which provides that applications for inclusion into the program should be made by the witness, a law enforcement agency, a public prosecutor, or the legal representative of a witness or any other intermediary. The direction sought by the prosecution counsel is definitely different from a protection order which this court is empowered to make under Section 16 of the Witness Protection Act. Given the provisions of Section 5, nothing stops the witness of the DPP from making an application to the Director for reconsideration of the witness's reinclusion into the Witness Protection Program. Having said that, and without making any finding, I think that it behoves this court to give a general warning or caution to the accused persons to ensure that they do not do anything, either directly or through proxies, that would amount to interference of either the witness currently on the stand or any potential prosecution witnesses. And that should there be evidence, should there be credible evidence in future proving witness interference, this court will not hesitate to take appropriate action, including cancelling the accused person's bonds. It is ordered. Jack, let's speak from where we left. You say that this lady kama alikuwa mtumika na hiyo shule nyeusi, ungeona kama alikuwa na mimba. Nilisema alifunga kichwa. Nilisema kuna nguo aliweka kwa kichwa. Si kusema kama ilifika chini ama iko. Good. She alighted with someone who, for purposes of this record, we call the journalist. The journalist says that she did not have a shawl when he testified in court, and he said that she had a pink suit, a Adidas suit, top and bottom, and she didn't have a black shawl. Mwanahabari mwenye alikuwa kwa hii koti alielezea kwamba alikuwa amevaa pink suit. Naweza kusema kuhusu suti ya pink. Mimi si mzuri sana kwa upande wa rangi, so it's just black. It's just black, you know. Sijasema inajua nyeusi, nimesema aliweka kitu nyeusi. Kwa mbele iko tu kwamba kulikuwa na msaidizi wa dereva atakuwa na ongea uongo. Mimi nimesema nilikuwa kwa gari peke yangu. Now, this same journalist vividly remembers anasema nakumbuka vizuri sana Oyamo getting into the car from Grasha. Grasha, Oyamo kuingia kwa gari. Would you agree with me that anybody telling this court that Oyamo got into that car would be lying? Utakubaliana na mimi kwamba mwenye atakuja kama mbele iko kwamba Oyamo aliingia kwa gari kwamba
Ajua mimi siwezi ongea kwa mwingine, mimi nimesema yangu. Jack, answer my question. Would you agree with me that anybody saying Oyamo got into that car would be lying? Tukubaliana na mimi kwamba mwenye atakuja kusema kwamba Oyamo aliingia kwa hiyo gari atakuwa anamdanganya. Mimi nimesema Oyamo hakuingia kwa gari wakati nilitoka Grasha. Can we take that to mean that anybody telling court Oyamo got into that car would be lying? I will not move until you answer that question. Mwenye atakuwa anasema hapo mbele ya iko kwamba Oyamo aliingia kwa hiyo gari alikuwa anadanganya. Jibu hilo swali langu. Nimesema Oyamo hakuingia kwa gari wakati nilitoka Grasha. What I want to do is journalist told us, told us, and I'm very particular about answers as to one being a lie. So I will be seeking, because I have a series of about 10 questions. I'll be seeking. Kwamba Oyamo aliingia kwa hiyo gari. Not here for that. He's here to say what he did on that day and what he saw. He cannot be. He did get into your car, Lakini between Grasha and Oilibya. Lakini hakuingia katika gari yako kati ya Grasha na Oilibya. Nimerudia hiyo mara mingi, sikubeba Oyamo kutoka Grasha hadi Oilibya. In and Wakati Oyamo alitoka pamoja na yule msichana. would that be true? Ingekuwa ni kweli. Naomba uniulize maneno nilisema. Naomba sana usiniulize mambo. Maneno uliona. Siwache nijibu swali. Sasa ninajibu na pia unaniongeleza. Nimesema naomba uniulize maneno nilisema. Mambo ya journalist, mimi sijui hiyo journalist. Tafadhali. Jack, naona leo umevaa some very dark shades. Very what you saw on that day. Uliza yale uliona hiyo siku. What you saw. I'm asking you what you Yale saw. uliona ndio nakuuliza. Naomba urudie hiyo swali lako. But maybe you can't say whether he's real. The witness had earlier said that he was all alone in the building. There was no problem. Would it be true or false? The journalist suggests kwamba mwanahabari alisema hapa kotini that after he sat wakati behind this lady, baada ya kukaa katika kiti ya nyuma na huyu somebody moved from the front seat. kuna mtu alitoka katika kiti ya mbele akakuja akakaa katika kiti ya nyuma by the door. Would that be true or false? Mimi sikusema hiyo unasema ikitendeka. I'm not asking you what to say, I'm just asking, is it true or false? Ni uongo. Ni uongo. Thank you. Journalist suggested, or rather testified, that you, whoever was driving, did not even stop, just slow down and two people got into the car. As Oyamo got out. Would that be true or false? Ni uongo. Sorry, let me ask you a different question before that. If someone, more particularly the journalist, testified that as you are approaching Oilibya, Oyamo was in the car, told you to stop down because he had seen two people who he had sent and were at the wrong place. Would that be true or false? That as you are approaching Oilibya, the journalist told us that as you are approaching Oilibya, Oyamo saw two people by the roadside and asked the driver to stop
na akaelezea dereva because he had kwamba sent those two people elsewhere aliona watu wawili and they shouldn't be there. na aliona watu wawili ambao alikuwa amewatuma hapo mahali hapo. Would that be true or false? Ni kweli? Ni uongo. If someone said that be true or false? Hiyo ni kweli ama ni uongo? Ni uongo. Now I want to show you a story. May I answer you? Only the witness in the examination testified that he had two statements. When in cross-examination, I suggested to him, my learned colleague got up and said, no, he only has one. And he is a layman. He confuses being interrogated and statements. And that he only has one statement, and he told this court that there is only one statement. Real true. Known to him, the prosecutor, known to this witness, and we have them. To call someone professionally inappropriate is a very strong word that I would not use it in vain. And that's his witness. He sets on side and he knows they're true. But I'll get there. You said when the banana unaweza kosa. Did you make the same mistake in your statement in your UKIS? Ulifanya makosa pia katika wizi? Siwezi kumbuka. Umehakikishia hii koti kwamba uliandikisha taarifa mbili, moja ya UKIS na nyingine katika DCI Nairobi. Umehakikishia koti? Ndivyo. Yaani hiyo ndio statement namba hiyo nini? Hivi ndio nimesema na nimerudia tena. Hiyo ni sahihi yako mwisho wa hiyo taarifa? Ndivyo. Have you signed that statement in every Uchunguzi wa teza mwaka 2018. Mimi nasoma kitu imeandikwa hapa, hii naona ni tarehe 8. Saa 10 ya jioni. Please confirm on that same page that it was done by one Clement Mwangi, DCI from CID headquarters. Hakikisha kwamba hiyo taarifa inaandikishwa na Clement Mwangi kutoka DCI headquarters. Ndivyo. Now move with me to page 7. Confirm that your statement reads. Before we left at the patrol, Oyamo had told the men to remember switching off their phones. Confirm that that is what your statement reads. Statement yako inasoma hivyo, lakini mimi sikutaja jina la mtu, bado narudia. Sio taarifa, ninaongea kuhusu hii jina. Yes, first when you said really actually that was the second one. What happened in the past? Sisi kumbuka hiki kitu ilifanyika juu hiyo kitu imechukua muda mrefu. You can't remember. Now 18th when you wrote your statement, that was 15 days ago. Tarehe 18 wakati niliandikisha taarifa hii ilikuwa baada ya siku 15. Then you shortly write the second statement. Alafu baadaye unaandikisha taarifa nyingine. And now it is 5 years later. When would you trust your memory better? Now that you talk about your memory. Sasa ni baada ya miaka 5. Unaweza kuwa na imani na akili yako, fahamu wako lini. Would you trust those two statements that are consistent 2 weeks after the incident or today 5 years later? Unaweza amini akili yako
leo ama hiyo wakati ilianzisha? Not once, twice. Taarifa mbili. Hata wenye ninaongea niko sawa. We'll go with the evidence. This journalist, when you are under witness protection, isn't that true? Ulipatana na huyu mwanahabari wakati ulikuwa katika witness protection? Ni kweli? Mimi simjui na hatujai kutana. I'll come back to that. If this journalist told us Kama mwanahabari he was in that car, kuambia hii court, there was no music playing, alielezea hii court kwamba wakati alikuwa kwa gari hakuna muziki ilikuwa inachezwa kwa gari. would that be true or false? Ama uongo? Hiyo ni uongo.